morning, ladies and gentlemen, members of the press. We appreciate your constant amplification of the voices that we send out there. This morning, we just want to express our gratitude, our appreciation to the people of Chigezi, when Kabade, when Kisoro, and now yesterday we were here in Bushenyi. We want to thank the people of Kabade, people of Kisoro. We want to thank the people of Bushenyi for welcoming us, support, and for being part of the efforts to change our country. Of course, we met lots of challenges, from police blockages to regime operatives, the RDCs and the like, trying to block us, denying us venues. For example, here we were denied venue in town. We were sent kilometers out of town, but even then, the police followed us, blocking our people, beating our people. As you are aware, over 150. We condemn that and we continue to demand for their release, because it's not a crime to be part of an electoral process. Today, we proceed with our campaigns. We know that all these blockages, all these arrests are meant to weaken us, they're meant to derail us, they're meant to discourage us. But like we said, we are not going to stop. We are going to reach everywhere, even when we go through challenges. As you saw, the roads are impassable, but we persevere and we shall continue doing the same. So today, we head to Mitooma, Lubiri, and to Bushenyi. We call upon the people there to turn up in large numbers, share the message of liberation with us, and also take part in this process of change. Thank you very much. And unless there are questions, yes, please. Throughout your campaign, you've been moving to a protest vote, where you've been rallying upon your supporters on voting day to vote, stay there, and guard their vote, monitor whatever is going on. Contrary to this, yesterday, the UPDF leadership, particularly the deputy spokesperson, while addressing the media, issued a caution that on voting day, after voting, people should immediately vacate from the polling station so as to avoid congestion. This is contrary to the message you've been putting out to your supporters. What response do you have to that? First and foremost, the UPDF has no business with the elections in Uganda. We know that General Museveni has always been trying to use the military. He has tried to use the military to subvert the voices of the people of Uganda. It won't work this time. The UPDF, the national military, has no business whatsoever with the election. The people of Uganda have every right to protect their vote. And that is what we have been calling them to do. That is what we continue calling them upon to do. It is not a crime whatsoever to be there and observe. There's not going to be any congestion. Maybe the deputy spokesperson of UPDF was speaking out of ignorance, because we are not asking people to stay in the polling stations and congested places. No, we are asking them to stay around and observe and keep their cameras on, like we have been doing all the time. So, but we also know that General Museveni, who is a candidate and has his son as the head of the military, will try everything to use the military to subvert the voices of the people of Uganda. General Museveni is the election thief, and his son is the head of the military. So it makes no sense telling the son of the thief to look after what is about to be stolen. Therefore, we continue to assert that the UPDF has no business whatsoever in the election. This is a business of the people of Uganda. Elections are supposed to be overseen by the Electoral Commission and assisted by the police.
maybe something more. Maybe kakiddemu ne mu Luganda. Yes, twawulidde nga omyeko omwogezi w'amawulire amyeko omwogezi w'amagye ng'agamba nti abantu bwe bamala okulonda baddeyo waka beebake banaababulira evudde mu kulonda ku radio. Ekyo si kye twapulaninga okukola, ekyo si kye tugenda okukola. Ayinza okuba yabadde ayogeza butamanya, naye amagye tegayina mulimu gwonna okulonda kuno. Okulonda kwa bannayuganda era ekitongole ekikwatibwako okulonda tekakiiko k'ebyokulonda. N'olw'ensonga eyo amagye galina kukola mulimu gwako. Mwai Museveni candidate mutabani we yakulira amagye ate nga ye mubbi w'obululu kungwe, so tosobola kugamba nti mutabani w'omubbi w'obululu ate yabaako mu bululu bwaffe kugenda okubbibwa oba obwagala okubbibwa. Ffe nga bannayuganda ffe tugenda okwekumira akalulu kaffe, era abantu nyongera okubagamba nti mukanoonye mukalonde ate mukakuume, tugenda kwekumira akalulu kaffe. Webale nnyo ssebo. Since I was doing the introductions, I just was going to ask you, in line with his, I think the validation, if you look at the legal framework, they will say that because police is man and charged with the duty of, overseeing all the polling stations, but they say that they do not have just enough manpower to man all of them. That's the reason why they think the army should also be part of the infrastructure that protects the vote, and therefore coming to such a conclusion. So, what do you have as a response to that? Because they feel they are incapacitated, but that is one. Secondly, yesterday you missed the rally in Kanungu, and Kanungu district just joins a list of other four that you have not been able to campaign. How is the party having any plan to make up for the lost time, both in condition where police fails, it tends to seek backup from the military. But even when the military is backing up the police, they don't back them up in illegalities and criminality. It is illegal for the military to stop the people of Uganda from observing their election. And the people of Uganda will not take any criminality, whether from the police or from the military. Secondly, about our missed districts. Yes, we missed some districts. For example, we missed Iganga, who are blocked from going to Iganga. We missed going to Wisiwera because the police and military waylaid us, ambushed our people, and arrested majority of our campaign team. And yesterday we were not able to go to Kanungu because of the terrible roads. We are trying to rearrange, to replan with our team to see that we reach these districts. Some of them we've already fixed them in our plans, for example, Iganga, but those that we missed, we shall make any possible strategy to see that we get there. Thank you. in the Uganda there? In the Uganda. Yeah, n'amagye bwe galyagala okuyambako poliisi mukuumendembe galina gyambako mu kukola ebyo ebikirizibwa mu mateeka, so si ebyo ebitakirizibwa mu mateeka. Era ekimu ku bitakirizibwa mu mateeka kwe kugaana bannayuganda okulaba, okulondoola n'okukuuma akalulu kaabwe. Ekyo tekiri mu mateeka era bannayuganda tebagenda kikiriza, tugenda kukuuma akalulu kaffe nga bannayuganda. Yes, ziwerako kugeza Iganga tetwatuukayo kubanga poliisi yatangira ogendayo, tetwatuuse Bwizibwera kubanga abatega mukubu ne bagwamba abantu bafe abasinga obungi. Ate olunaku lwajjo tetwasobodde kutuuka Kanungu olw'embeera y'amakubo nga kumwakirabye. Naye tuli mukola nteekateeka tulabe nga tukola ekisoboka kyonna okutuuka eyo gye tutatuuse. Districts ezimu nga Iganga already twazitadde dda mu programu yaffe era zirina ennaku ze tujja zituukako, naye ne zino ze tutatuuse engeri gye wakyali obudde tugenda sala amagezi tulabe nga tunyigiriza gye tutatuuse eyo. Mpozi mu mbeera yemu njagala okubagiza abantu baffe ab'Ekasese, twafiiriddwa chairpersoni waffe w'Ekasese abadde agenda okuba chairpersoni waffe, tujja kuba tubatuusaako byonna byonna n'enteekateeka bwe ziri, naye nga kitalo nnyo kitalo ddala.
Mr. President, Zefran Kampala Media. Mr. President, bwe wagenda okwewandiisa okutandika olutabaalo luno olw'okutabaala munoonya akalulu, twategeezebwako nti DC yakuwa emmotoka y'ab'ebyokwerinda emu, era emmotoka eyo tubadde nga tugiraba ng'ekuliraanye entambula zo, kyokka ate obutambi bungi bufulumye nga tulabiramu emmotoka za poliisi ezisoba mu 5 nga nazo ziri mu luseregende lw'emmotoka zo. Mukama wange, ekyo kyali mu ntegereganayo ne EC oba balaba nga gwasinga okwetaaga obukuumi obw'enjawulo? Kituufu akakiiko k'ebyokulonda buli yeesimba okuwa pulezidenti bamu ab'ebyokwerinda emmotoka emu emuwerekera, era naffe tugiina, naye okufaanana naawe ne bannayuganda bonna, naffe tulaba emmotoka esukka mu 10 ezijjudde abasirikale abeekapise ebyokulwanyisa, era nga abo abasirikale tebatugoberera bugoberezi naye bazze batukolako obulabe nga bwe walaba erira omwami abakulira gwe bayita mu kiibi yakuba dani magiki ku kamera, muze mubalaba omulala yakuba omuwanika waffe Comrade Katana nga tugenda ebwezibwera, n'abalala bazze batukolako effujjo okugezako olunaku lwennyini ne mukyala wange bamufuuyira pepper spray mu maaso nga talina kyabakoze. So abo abasirikale abapoliisi n'abamagye aba UPDF abatugoberera ekigendererwa kyabwe kyakutiisatiisa abantu. Mwabalabye olunaku lwajjo nga bakuba abantu nga babagaana okutugoberera, bebaze b'amakubo gaffe gye tuba tulina okutambulira, omulimu gwabwe kutiisatiisa abantu. Ekyo tebakikola omulala yenna yeesimbyewo, bakikola ku ffe, naye era tumanyi tekiraga maanyi gabwe, kiraga butiitiizi bwabwe, kiraga ti nabo bamanyi omuwanguzi yaani, kyokola abagezaako okutiisatiisa abawagizi baffe. Njagala okugamba Bannayuganda amaanyi tebikola bino byonna byonna eby'obumenyi bw'amateeka tebiraga maanyi ga Museveni, biraga bunafu, biraga nti ekiseera kye kiweddeyo. Mulemezeemu, tujja kuwangula, tugenda kumujjako, tujja kutereza ensi yaffe. Mwebale nnyo, mwebale ddala, Museveni ne Banyana. Kati tusimbudde Mitooma, Bushenyi ne Lubiri.